remember, no? Ang different aspect ng kingdom. Meron siyang past tense, meron siyang present, at meron siyang future tense. So, ang past niya, simula na ito, kung paano ni John the Baptist. So may past, simula nung paano ni John the Baptist. At meron siyang present dahil since John the Baptist, up to now, it is still existing invisibly. Because the kingdom is now spiritual. Okay? At sa kanyang future aspect, it will become visible or it will become a physical kingdom. So, ano po, alam natin yan sa ating mga isipan, ano, ang pagkakaiba ng family, kingdom, and church of God. So, maraming kabilang sa kingdom na wala sa church. Okay? Maraming nasa family of God, wala sa church. So, I hope you can remember all this. Okay? Now, next paragraph. Sa next paragraph, ito po may kinalaman sa church conduct. No? And expected of us, bilang mga miyembro sa iglesia nito, to walk in one. To walk by the aid of the Holy Spirit, to walk together in Christian love. That's the ultimate thing, no? Yan ang ultimate guide. It will solve a lot of trouble, a lot of problems, only if only all of us will be able to learn to walk in Christian love. Why? Love will cover multitude of sins. Kahit ano pang atraso, kahit ano pang abuse. It's the way it is. Diba, no? Most abused people in this world are Christians. Dahil sa way of life na nilagay ng Panginoon para sa atin na dapat natin lakaran, ano? It is a way of life ruled by love, not ruled by retaliation. Ano? At yan ang footprint na iniwan ng Panginoon sa ating harapan, na ating susundan. And the Lord exemplified that for us. And exemplified ng Panginoon yan. Maraming bagay na hindi natin mag-get over. Hindi natin masusurmount. Hindi natin mapagtatagumpayan hanggat hindi ho natin cultivate. Remember, these things are not natural to man. Because what is natural to us is what? What kind of love? Self-love. Yan ang natural sa atin. What is not natural to us is the agape or the unconditional love. Ang meron sa Kristiyano, if you are love me, then I will reciprocate it with my love. But when you stop being lovable, you stop being thoughtful or caring. When you begin to be uncaring, naging uncaring ka na, nagiging insensitive, hindi ka na sensitive, hindi ka na thoughtful, then it also affects my reaction to you. Titigil na rin ako sa pagiging thoughtful, titigil na rin ako sa pagiging caring, insensitive ka sa nararamdaman ko, then I will stop being sensitive to you. So, yun ang klase ng pag-ibig na meron tayo, naturally. Pero, hindi po yan ang gusto ng Panginoon na ma-cultivate sa atin. Ang gusto ng Panginoon is the fact of love that He has. Yung klase ng pag-ibig na meron siya. That we love even the unlovely. While we were yet sinners, Christ died for us. Even if people are undeserving of kindness, we do show them kindness. Even if they don't deserve it. In the Bible, if you give love only to those who deserve it, what difference that we with the heathen? Anong pagkakaiba niya sa mga pagano? Ano na ginagawa ng pagano? They love those who love themselves, those who love them. Nire-reciprocate lamang sila. At nagre-reciprocate lamang sila sa mga gumagawa ng maganda, nagpapakita ng maganda sa kanila. So what difference do you have with the unbelievers?
But if you love even those who don't deserve any love from us, sabi ng Panginoon, you are the children of your Father which is in heaven. For He gives His rain, and He gives His sun even to the just and the unjust. Kahit sa mga liko, binibigyan pa rin ng Panginoon benefit kahit ang Panginoon. Kung di man ito makatulong sa naging object of our benevolence, sa'yo, meron itong benefit. Meron mga tao na undeserving. They don't deserve any attention from us. They don't deserve any amount of kindness na magagaling sa iba. Dahil sa kanilang pag-uugali. But, we still have to give that. At kung hindi man ito mag-benefit sa object of love, doon sa nagbibigay o sa nagpapakita ng love, meron po itong benefit. Meron something that happens, merong nag-expand, merong lumalaki sa'yo. Lumalaki ang puso mo, lumalaki ang grace na nasa iyo. So that's the rule of the Lord for us. 1 Corinthians chapter 13, that we walk in Christian love. Mahirap, pero yan po ang inilatag ng Panginoon para sa atin, no? Because love will solve a lot of problems, interpersonal relationship, whether in the church, whether in the family. Malaki po may tutulong if we will learn to walk in Christian life, love. And then, included in the second paragraph is the striving for the advancement of this church in knowledge, holiness, and comfort. So, kapit po natin na lumalago tayo sa kaalaman. Hindi lang tayo punta sa simbahan, basta lang nagampanan lang yung obligasyon, nagpakita, na-check ang attendance, na-kompleto, tumama sa oras, tapos na. Sikapin po natin na meron din tayong effort, meron din tayong talagang ibinibigay na damdamin. Hindi lang we just go with the motion. Pero gano'n you just go with the motion. Oy, linggo na ako, simba na. Oy, Merkulis na ako, simba na. You just go with the motion. Without any emotion. Ano nangyayari yan? You just go with the motion with no emotion at all. Para na lang robot. Okay, so sana po meron pong conscious effort from every member. We keep on praying for spiritual growth. Marami sa atin dito nagpe-pray for spiritual growth. Spiritual growth. Ano ba ang nangyayari? Maging serious tayo sa pakikinig, sa pag-aaral. Meron pong constant effort sa atin na nagsisikap na matutunan ang Biblia. Matutunan ang ways of God. Matutunan ang kanyang pamamakaan. Ano ang pursuit ng Diyos? Ang pursuit ng Diyos should also be my pursuit. But His goals should also be my goals. Ano mga goal ng Panginoon? Dapat yun din na maging goal ko. So, meron tayong effort na inaalam din, kanyang mga interest also becomes our interest. Hindi lang yung pinaparaos lang. Bawat linggo, pinaparaos ang bawat panambahan. So, growth ay parating kakambalyan ng knowledge, increase in knowledge. There is no growth in holiness, there is no growth in comfort, there is no growth in grace without growth in knowledge. So parating ano yan, magkakasama yan. If you want to grow in holiness, grow in grace, we need to grow in knowledge. Kailangan po meron po effort tayo na matutunan ang salita ng Panginoon. And then to promote its prosperity, not financially, but financially it will come later. If first of all, we will grow spiritually, So, we will prosper. Ano ba sabihin ng prosperity? The prosperity of the church. Actually, it is the prosperity in spiritual sense, Prosper tayo in a spiritual sense. And then, ano po ang nasa second paragraph? To sustain its worship. How do we sustain the worship of the church? Kasama yan sa commitment natin through our attendance. Not only with your presence, but your attendance in good behavior.
that's how to sustain the worship of the church, no? Kahit na nandyan tayo, you are bodily present, but mentally absent, do you support the worship? Meron bang worship na walang involved na mental exercise? Diba? Parating involved ang mental exercise. Anong verse? Anong verse? John 4:24. They that worship God must worship Him in spirit and in truth. So, our heart worship must go in alignment with the truth of the Scripture. Worship God in spirit. Ano yung spirit yan? Holy Spirit? No. Hindi po Holy Spirit yan. Tinutukoy niya na must worship Him in spirit. The word spirit there is in the small letter. Spirit there, meaning internal, panloob. It's in the area of thought. Affection, panloob yan. Kasi ang worship, kailangan may kasamang puso Diba? May puso sa pagsamba. Pero ang laman ng ating puso, kailangan in alignment with what? With truth. Pag hindi naka-align, ang yung spirit with the truth, Pentecostal ang bagsak natin. Pentecostal. Puro emosyon na walang katotohanan. Ba't tayo naiiyak sa inyong gawain? Nag-iyakan din sila Nadala lang ako Pero wala talagang katotohanan na napagulay-gulay. So, sa ating pong heart worship must be in alignment must be consistent with the truth of the Bible. Pero meron din nangyayari mga kapatid na punong-puno ng katotohanan na wala namang pag-ibig, hindi naman nag-grow sa pag-ibig. Naging parang mga bato. Kahit sa simbahan, ang daming alam sa ulo, puro katotohanan ang nasa ulo, pero walang ano sa kapwa, walang grace, walang tolerance. Malinaw ko rin na nyo, impyerno kayo. Ganyan walang pag-ibig sa kaluluwa. Alam niyo po, tama yung nasa katotohanan tayo. Pero that should all be wise in truth. Dapat mag-create ng pagiging merciful natin sa mga nasandali. Hindi yung magiging critical tayo sa mga nasandali. Sa Efeso, nangyari yan They have grown in their orthodoxy. But what did they lose? Ano nawala sa kanila? They lost the love. Pero doctrinally, they are very sound. Napaka-correct ang kanilang doktrina. Alam niyo, maraming sovereign grace, ganyan. Napaka-correct ang doktrina. Talagang sovereign grace, pero nangyari over in grace. Naging over. Sovereign grace, pero naging over, dahil nawala na ng pag-ibig sa kapwa na kahit sa pakikipag-discussion, naging arrogant. Wala pa kayo. Maabaw pa kayo ng Baptist kayo. Kayo yung mga Baptist na kalalagnaw. Palagay na, ganun talaga. Pero do you have to say it? Malalagnaw kayo yung Baptist kayo. Hindi mo na kailangan sabihin yan. So, ang mode po natin is ang attitude natin, real life attitude na we are reaching out, we're trying to reach, we're trying to help. Hindi yung ang attitude natin parang mag-intimidate or maging maker, i-back mo yung mga nasa maling paniniwala. So, kung nasa atin ang katotohanan, let's be gracious and pagpapamalasakit na nasa mga mali, atin reach out. Alala ko yung experience natin doon sa Tanzan. Alala ko yun. Pinuntahan tayo doon ng mga preachers na, di wala kung anong grupo yun, mga grupo yun, end time. Mga end time, isang hapon. Tapos na yata service na tapos na, ongoing pa. Ongoing pa yung service, dumating, yung mga taga-end times. Ilang mga kalalakihan yun, ko lang 10, mga 7 yata, And gusto raw nila mag-fellowship. So fine, so baka attend ng service,
mag-observe, and after the service, gusto nila makipag-discussion ng mga doktrina natin. Ang napagtapusan, hindi nila matanggap ang ating doktrina. At the same time, hindi naman natin matatanggap ang ating doktrina. So, yun naging ending. Pero last DBBS, last DBBS lang, nakausap ko yung thesis ng isa dun sa nag-preach rin niya tayo eh. Nag-preach ko sa rin yun. Sabi niya, nakakamiss din yung yung ano na yun, meron tayong palitan. So, apparently, hindi naman sila parang na-turn off. Hindi sila na-turn off sa akin. Pero kung doon pa lang binolchak-bolchak na natin sila. So, parang hinahanap-hanap nila yun. Hindi alaman kung pwede yun in neutral ground, not involved sa ating mission house. Okay. So, let's be wise and prudent, no? To sustain this worship by our attendance,